Good evening, all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to tchr live classes. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC Biology chapter 18, that is one of the very important chapters, human health and disease chapter ನ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So this is some of you already know, this is one of the very big and very important chapters that comes under your second PUC Biology syllabus, right? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ MCQಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 marks 3 marks 5 marks ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದೇ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುವ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್, dear students, if you want the notes of this particular session, please fill in the Google form which is there in the description of this video so that we can provide the notes of this session. ಅದೇ ತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ TCHR live classes, which is always here to help you during your exam times, right? So subscribe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಲೈವ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ us and learn the important concepts from us. Okay, so with that we will directly start with the session. So today's chapter is human health and disease, right? So ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು? The first section of the chapter, as you remember, we started studying what is health, alva? So chapter in first 2 pages ಅಲ್ಲಿ we learn the definition of health, we learn the definition of disease, types of disease, right? So ಏನ್ health ಅಂತಂದ್ರೆ, according to the early Greeks like Hippocrates, right? ಆಮೇಲೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್? ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ it was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors, right? So according to early people, the health was Hello everyone, good evening and welcome to TCHR live classes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC Biology chapter 18 ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. As you know, this is one of the very important chapters. You may expect MCQ questions, 5 marks, ಅದೇ ತರ 3 marks 2 marks questions ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so before we start with the session, students, please note, if you want the notes of this session, please fill in the Google form which is given in the description of the video, so that we can provide you the
ನೋಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ subscribe to the channel tchr, which is always with you during your exam times, which comes with live classes every day. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ TCHR ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ us start with the today's session. Okay, so today's session is about the chapter 18 from second PUC Biology, Human Health and Disease. Okay, ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? we will just go on revising and let us understand the important concepts. Okay, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. So first of all, what is health? ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 2 pages ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಹೆಲ್ತ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ and the Indian Ayurveda system of medicine, health was considered as a state of body mind, where state of body and mind where there was a balance of certain humor. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is a state of body and mind where there was a balance of certain humors. Humors ಅಂತಂದ್ರೆ means the fluid, body fluid. ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಲ್ಡನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, right? So according to people, there were different kinds of humors in the body. Humors andre body fluid yavudella they used to define. There is a black humor anta ittu, ಆಮೇಲೆ yellow humor anta ide, ಅದೇ ತರ red color humor ide. People used to define it, body fluid anna. We can imagine yellow. One second. We can imagine yellow humor is nothing but the bile, and the red humor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ blood ಇರಬಹುದು, right? People used to believe such kind of humor ಅಥವಾ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ that causes disease, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು earlier days ಅಲ್ಲಿ. But later now we know it is not just body and mind, ಅಲ್ವಾ? So ಏನಾಯ್ತು, in the later days there was a discovery of blood circulation. ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Who discovered blood circulation? It was discovered by William Harvey, one of the very important MCQ question. William Harvey discovered blood circulation in human. So blood circulation ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನೌ ವಿ ನೋ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ determine ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. Now we know, right? In a modern era we know that. So what are the things that affect our health? So there are 3 things which can affect our body or which can affect our health. What are the 3 things? One is a genetic cause. In a genetic cause andre we have studied in the chapter principles of inheritance, if you remember, right? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು genetic disorders ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. It was like color blindness, ಅಲ್ವಾ? ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Such diseases are known as a genetic disorders.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್. That is one cause which can affect our health, right? So second cause is an infection. Certain types of infection may be infections from a bacteria or a fungi or virus. ಏನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹೌ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್? ಲೈಕ್ smoking or alcohol abuse, or the junk food, consumption of lot of junk food. Such habits may cause disease in our body. Not only having some habits will cause disease, but also not having the important habits in the life will also cause habit. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ? ಈಗ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ affect our health adversely ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು WHO, World Health Organization, gives a very famous definition for health. That is, health is a state of complete physical, mental and social well-being. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಆರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇವನ್ ಸೋಷಿಯಲಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ನೋವುಗಳು ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮೋಷನಲಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್? So health means it is a complete means of physical, mental and social well-being. That is a very important definition for health, we should remember. Okay, then what is disease? So when the functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, if there is appearance of any signs and symptoms, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ what is health and what is disease. Now we will focus more on different types of diseases. Okay, so diseases can be broadly classified into two types, that is infectious disease and non-infectious diseases. Infectious disease ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಡಿಸೀಸಸ್. We can also call it as communicable diseases. Communicable, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಯೂಶುವಲಿ these are caused by the causative agents. They have the causative agents ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು. Okay, such are called as infectious diseases. What are non-infectious diseases? And they are also known as non-communicable diseases or NCD ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. Non-communicable diseases ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. What are these? These are the diseases which are not spread
ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹರಡದೇ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ the dangerous disease and which is a disease of concern. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹರಡುದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸಿಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅದೇ ತರ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 types. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸೀಸಿನ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಹೇಗೆ ಒಬ್ರಿನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಡ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ನೀವೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಫಾರ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, now so first disease they are discussing ನಿಮ್ಮ book ಅಲ್ಲಿ typhoid alva. See, typhoid and the pneumonia, these two are the bacterial diseases caused caused by bacteria. ಇದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. The first one is typhoid, which is caused by bacteria known as Salmonella typhi. Important to remember the name of causative agent. Okay, Salmonella typhi. ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಸೊ Salmonella typhi ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್? ಏನೇನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ Salmonella typhi, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದಾಗ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೈ ಫೀವರ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ this already done. ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇರ್ತದೆ, ತಲೆನೋವು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಪಟೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ತರ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್, ಫೀವರ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಹೆಡ್ಏಕ್, ಹಸಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೀವರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನೀವೇನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಫೀವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ the disease may become more severe and will lead to the severe symptoms like intestinal perforations, and the intestinally tooth ಆಗ್ತದೆ. That will lead to internal bleeding and person may also sometimes die. Okay, if he is not treated well in the initial stages. Okay, so see, these are the general symptoms. This is a severe symptom. Intestinal perforation is a severe symptom. Okay, next, the mode of transmission. It is ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ರಿನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡ್ತದೆ? It is a spread through the contaminated food and water. Okay, so contaminated food ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಒಬ್ರಿನೊಬ್ರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ test is a Widal test. Very important point to remember. Okay, which is a diagnostic test for typhoid, Widal test. Okay, so remember this much under this typhoid. Second example for bacterial disease is pneumonia. Okay, so pneumonia is caused by two organisms. They have given two organisms. One is Streptococcus pneumoniae. It one the bacteria. Another bacteria is Haemophilus influenzae. Okay, you have to remember these two names. ಎರಡು ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So which organ is affected? Some alveoli. Alveoli ಅಂದ್ರೆ these are the small sac-like structure present in our lungs, ಅಲ್ವಾ? So lungs ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್
sac-like structures. In function alveoli, alveoli helps in the exchange of gases. Carbon dioxide, oxygen and blood ಮತ್ತೆ lungs ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, alveoli sacs, they get filled with the mucus. Mucus ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ. That will lead to symptom like breathing trouble ಇರಬಹುದು, fever, chill, cough and headache. These are the general symptoms. Initial stage ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು symptom ಇರ್ತದೆ. If the person is not treated well and the condition becomes severe, then his lips and finger, this is finger, okay, lips and finger nail may turn bluish. Okay, sorry for the spelling mistake, turn bluish or grayish in color. Okay, ಇದು severe symptom. ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, lips and fingernails turning blue or grayish in colors. In that case, a person has to be hospitalized immediately and should be given proper care. Okay, so how it is transmitted? So usually through air, through the droplets. Yavaga, if a person affected from pneumonia, if he sneezes or coughs, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನು ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ pneumonia spread ಆಗ್ತದೆ through air. So this is an airborne disease. Pneumonia is a airborne disease. Airborne disease. Okay, ಇಲ್ಲಿ diagnostics test ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, so no need to worry about this. Okay, that is about pneumonia. Next one is common cold. So this is a viral disease. This is a viral disease. Example for viral disease they have given is a common cold, which is the causative agent is a rhinoviruses. Note here, this is not a one single virus. So the rhinoviruses andre a group of virus. The ಬೇರೆ virus in the group which comes under the major category known as rhinovirus. So rhinoviruses ಅಂತ ಹೇಳೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೈರಸ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಏನು ಶೀತ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ವಿತ್ ದಿಸ್ ದ ವೈರಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ನೋಸ್, ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು, ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಲಂಗ್ಸಿನ ಡೀಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನು, ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್, ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. What are the symptoms? All of you know already, right? So every one of us have suffered this common cold. Usually, frequently, most of the time, this is one of the very common disease people have, right? We know the symptoms already. We will have the runny nose, nasal congestion, discharge, the mucus discharge, there is a sore throat, hoarseness in the voice, and there is headache. Sometimes mild fever will also be there, right? These are the symptoms which is already known. And this is also airborne disease. You already know it, right? So, ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಏನು ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ವೈರಸ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನ ವೈರಸ್ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಈವನ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಶೀತ ಇರುವವರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಅ ಪೆನ್, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So next disease we are going to discuss is malaria. So it is malaria is caused by a protozoa. Okay, so it is a protozoan disease. There's a protozoan disease, malaria. ಯಾವ protozoa cause ಮಾಡ್ತದೆ malaria? Very important, Plasmodium vivax. See, they have given 3 species here. ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ 3 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕಾಮನ್ ಒನ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆದಂತಹ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಮಲೇರಿಯಾ, Plasmodium falciparum. See, this is a very dangerous parasite. Okay, Plasmodium falciparum
the one which causes very severe malaria. Okay, so malignant malaria vanna cause maduvanthadu. Okay, so this causes malignant malaria. Okay, so person who gets infected from this, he will get the disease is very severe and may even lead to death. Okay, so this is the most dangerous parasite, Plasmodium falciparum, which leads to malignant malaria. Okay, so which part is affected? Usually, this Plasmodium parasite will go and infect the liver cells. ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. In the next slides, we will study the life cycle of Plasmodium. Then we will understand how it infects the liver and RBCs. What are the symptoms? Usually high fever, high persistent fever, and which repeats every 3 to 4 days. A high fever ಆವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And weakness, headache, loss of appetite. Sorry, this is not the symptom. Okay, the loss of ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. So high fever ಇರ್ತದೆ and chill. Okay, very important symptom is chill, intermittent chill and fever. ಚಳಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೈ ಫೀವರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. This is a very important symptom of malaria. Mode of transmission. See, this is a vector-borne disease. Okay, malaria is a vector-borne disease. Vector andre the term vector means a vehicle. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ malaria parasite ಏನಿದೆ, see, remember clearly, I have seen many students making this mistake, which is a organism causing malaria ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ female anopheles mosquito ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾರೆ, which is wrong. Female anopheles mosquito is a vector. Vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is a vehicle which carries this parasite. Okay, ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. Okay, hope this point is clear. Remember this very clearly. Which is a organism causing malaria anta kelidre Plasmodium antane baribeku. Which is a vector for malaria kelidre female anopheles mosquito. Very important to remember. So how it is diagnosed? Malaria idea ilva anta just blood test ಮಾಡಿ confirm ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so malaria ಬಗ್ಗೆ detail ಆಗಿ ಕಲಿತೇವೆ ಇನ್ನು ನಾವು next slide ಅಲ್ಲಿ. Before that, one more protozoan disease. ಇದು ಕೂಡ protozoan. You know, right? Amoeba, entamoeba, a kind of amoeba. Amoeba, the tarane ಇನ್ನೊಂದು organism, that is entamoeba histolytica, which causes the disease known as amoebiasis. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, this is a kind of diarrhea. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? The person infected with the entamoeba histolytica, he will have stomach cramps, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ ಅವಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ. Diarrhea, loose motions, and diarrhea with the mucus and blood in the stool andre fecal matter. Okay, fecal matter, mala. Okay, ಮಲದಲ್ಲಿ mucus ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ, ನೊಣಗಳು. ಓಕೆ, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. Okay, so that is about amoebiasis. Okay, students who are watching live, if you have any questions, please put your questions in the chat box. I will be trying to answer your queries by the end of the session. Okay, next, which is the next disease we studied? We studied about some diseases caused by helminths. Right? What are helminths? Helminth ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ತರದ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಒನ್ ಈಸ್ ascariasis. The disease is ascariasis caused by a worm
That is a kind of roundworm, ದುಂಡು ಹುಳಗಳು, right? Roundworm known as ascaris. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? Intestine. It infects the intestine, right? What are the symptoms? Internal bleeding. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಸಲ್ ಪೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಫೀವರ್, ಅನೀಮಿಯಾ and blockage of intestinal passage. Why anemia? Anemia ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ because of this worm infestation, the person may not be getting enough nutrients. Okay, intestinally ನೀವು ಏನು ಫುಡ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಮ್ಸೇ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ the person may not be getting enough nutrients and he may be suffering from anemia. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಆಸ್ಕಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ವರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳಗಳೇನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಮೇ ಇವನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ passage. Okay, so these are the symptoms. ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ? So it spreads through contaminated water, vegetables and foods. Okay, contaminated water, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ದೀಸ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡೂ, ದೇ ವಾಶ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಫೀಕಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಮೇ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್. ಯಾಕೆ? ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ ವರ್ಮಿನ ಎಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ಥ್ರೂ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಾಶ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ಆಸ್ಕಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಆಸ್ಕಾರಿಸಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ದ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಆಸ್ಕಾರಿಯಾಸಿಸ್ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಮಲದಿಂದ. Okay, if it gets mixed with the water channel, okay, ನೀರಿನಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಆಸ್ಕಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. Okay, so the next disease, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಮಿಂತ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೆಲ್ಮಿಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್, ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಬಂದವರು ಯಾವ ತರ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ a worm known as Wuchereria bancrofti. This is one species, Wuchereria bancrofti. One more species is Wuchereria malai. ಎರಡು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲಿಫೆಂಟಿಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? it affects the lymphatic vessels. ಲಿಂಫ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಮ್ ಇದು. ಯಾವುದು? ಫಿಲೇರಿಯಾ ವರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಉಚರೇರಿಯಾ ವರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅದು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತನಕ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ತನಕ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಕಾಲ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫಿಲಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ರೈಟ್? These are the symptoms. Now, how it is spread? ಒಬ್ರಿನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡ್ತದೆ? This is also a vector borne disease. Here, the female mosquito
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಡಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಗಳು ಫಿಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Okay, no need to remember the species of mosquito. Just remember, female mosquitoes are the vectors of elephantiasis. Okay, this is not required. Next disease we studied is the ringworm. And the very common disease is a ringworm. This is caused by, this is a fungal disease. Fungus in the baruanತಹ ಒಂದು disease. ಯಾವ fungus cause ಮಾಡ್ತದೆ ringworm? There are three names. Very important to remember all the names. Okay, ಮೂರು ಹೆಸರಿದೆ, ಮೂರು ಫಂಗಸ್ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್, ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್ and microsporum. These are the three fungi which causes ringworm. Ringworm ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is a skin disease, right? ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಸ್ಕಿನ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಕಂಕುಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥೈ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ವೆರೆವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆ ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಗಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂತ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಗಸ್ ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್. ಯೂಶುವಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ತರ ರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚಿಂಗ್, ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ತುರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ದ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಫಂಗಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಫಂಗಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಟವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಕೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಒಬ್ರಿಂದೊಬ್ರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. Plasmodium. See, this parasite, this is a very unique type of parasite it is, because it requires two hosts. Plasmodium requires two hosts. What are the two hosts? One is a human, another one is a mosquito. Okay, ಈ Plasmodium in a life cycle complete ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it needs to ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹೋಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎರಡು ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, okay, it cannot complete its life cycle even if it doesn't get a one host. Okay, so how it completes life cycle we will see. So first of all, here you can see, here you can see when the mosquito bites another human, okay, so see this mosquito, say this mosquito is infected mosquito. That means it carries a plasmodium. ಇದರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲಿ? ಮಾಸ್ಕಿಟೋದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ? The plasmodium is present as sporozoites. Okay, these are the sporozoites. Sporozoite ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಸ್ಕಿಟೋದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. So when this mosquito bites this healthy person, what happens? The sporozoites, they get into the blood of the person. From the blood, through the blood vessel, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂಲಕ
ಅದು ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಲಿವರಿಗೆ. ಆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಲಿವರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು. Okay, so what happens after some time? These sporozoites, they become active. They come to the bloodstream. Liver in the matte blood and reach up to the. Okay, so blood ige bandaga, they will go and infect the RBCs. Okay, sporozoites liver in the blood ige bandu blood alli iruvantha red blood cell ina olagade entry ಆಗ್ತವೆ. So parasite reproduce asexually in the liver cells, bursting the cells and releasing into the blood. Okay, before that ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಅವುಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ these are the cells of the plasmodium are released into the blood. Blood ಗೆ ಬಂದಾಗ RBC ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. RBC ಒಳಗಡೆ they will start increasing their number. RBC ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ asexually they will multiply and then after that RBC will also get burst. Okay, so when the RBC get burst ಏನಾಗ್ತದೆ, RBC ಒಳಗಡೆ plasmodium parasites ಇರುವಾಗ they start releasing a chemical. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲಿನ ಹೆಸರು ಹಿಮೋಜೋಯಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ a chemical known as hemozoin. Okay, so RBC when it gets burst, plasmodium cells are released into the blood. Along with that, hemozoin is also released. Okay, hemozoin ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಚಿಲ್. ಮಲೇರಿಯಾದ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನು? ಚಿಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಚಳಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಚಳಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ RBC ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ hemozoin is released into the blood. Okay, hemozoin blood ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಚಿಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ chilling is a very important symptom of malaria. Okay, ಯಾರಿಗೋ ಸಿವಿಯರ್ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಚಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮಲೇರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ದ ಕೆಮಿಕಲ್, ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಸೊ RBC ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಹಿಮೋಜೋಯಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಚಿಲ್ ಆಗುವಂತೆ. Okay, so when this plasmodium that is released into the blood, they will go and infect more RBC cells, and within the RBC cells ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ RBC cells ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. RBC ಒಳಗಡೆನೆ it will start its sexual stage. See, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ asexual stage, they simply multiply in number. ಆಮೇಲೆ RBC ಒಳಗಡೆ they form a specialized gametocyte. The RBC gets converted into a gametocyte. Okay, so gametocyte stage develops inside the RBC. Gametocyte ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that differentiates into male and female gametocyte. Okay, male ಮತ್ತೆ female gametocyte ಆಗಿ differentiate ಆಗ್ತದೆ. And this will be circulating in the body, in the blood. Okay, ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ gametocyte ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ if a mosquito comes and bites that infected person, these gametocytes they enter into the body of the mosquito. Okay, and what happens here? The female mosquito takes up the gametocytes with the blood meal. Blood suck ಮಾಡಿದಾಗ blood ಇನ ಜೊತೆ gametocyte ಕೂಡ mosquitoವನ್ನ ಸೇರ್ತದೆ. So mosquito in a body ಒಳಗಡೆ the fertilization will happen. Gametocyte ಇತ್ತಲ್ವಾ, gametocyte are the structures which are going to release the gametes. What are the gametes? The egg ಮತ್ತೆ sperm ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು gametes, right? This is similar structure. Egg ಮತ್ತೆ sperm is similar structure. Male ಮತ್ತೆ female gamete ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ gametocytes. ಮಾಸ್ಕಿಟೋದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಮಾಸ್ಕಿಟೋದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮಾಸ್ಕಿಟೋದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್
So the mature infective stages, intestinally fertilization ಆದ ನಂತರ zygote form ಆಗ್ತದೆ. Zygote will later produce the sporozoites. A sporozoid intestinally form ಆದದ್ದು that will escape the intestine ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದು mosquitoದ salivary gland ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. Okay, it escapes from the intestine and migrate to the mosquito salivary gland. So sporozoites are present in the salivary gland of the mosquito. So aವಾಗ next ಏನಾಗ್ತದೆ, if that mosquito goes and bites a healthy human, along with the saliva, these sporozoids enter into the body of the healthy person. That is how the malaria is spread. And here you can clearly see, to complete the life cycle of the plasmodium, it requires two hosts. For the sexual reproduction, it requires mosquito as a host. For the asexual reproduction, it requires human as the host. Okay, sexual reproduction ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, sexual ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Asexual ಗೆ human host ಆದ್ರೆ, sexual ಗೆ plasmodium requires mosquito host. If you remove this from your surrounding, plasmodium cannot spread. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಮಲೇರಿಯಾ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. Okay, always remember, mosquito is a host where the sexual reproduction happens. Human is a host where asexual reproduction of plasmodium happens. This part is important to remember. Life cycle is also very important. Okay. Yeah. So that is about the different kinds of human, the diseases, common diseases in human. The next part is about the immunity, human immune system, which is a very important topic. One second, give me a moment. Yeah. So dear students, we are continuing with this chapter, that is immunity irbodu. Next baruvanತಹ topics like some of the very important diseases like AIDS, cancer, drugs. These important topics we will be discussing in the next session. Okay, so this is it for today's session. ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಅದರ ಕಾಸೇಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, again I'm telling, if you want the notes of this particular session, okay. Okay, so if you want the notes of this particular session, please fill in a Google form, which is in the description of this video. Okay, thank you for attending this live class. Please subscribe the tchr channel so that you can get the notification of our live classes. Please make use of our live classes during your exam season. The students, see you all in the next class.
ಅನ್ನ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆಗ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 4,4 ಆಗ್ತೀರಾ. 4 + 4 8 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. 4,0 4 + 0 4 ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಆಗಲ್ಲ. ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಎಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. 4 = 4. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. 4 5 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 4 + 5 ವಿಚ್ ಇಸ್ 9. ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 3 + 4 which is 7 less than 4. All these are meaningless. Correct? ಇನ್ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ x + y = 4 ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಜವಾಗಿ x + y = 4 ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ. 0,4 x 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y 4. ಹಾಗೆ 4,0 ನೋಡಿ. x ಗೆ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ y 0 ಆಗ್ಬೇಕು. 1 0 1 4 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0,440 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.